Тренинги личностного роста в последнее время становятся все популярнее и популярнее как форма работы над собой и как способ добиться успеха в жизни. Однако эффективность таких тренингов не всегда доказана, а иногда даже приносит вред психическому здоровью. Поэтому выбирайте, пожалуйста, авторитетный источник информации. И именно сейчас об этом в нашем докладе Сандхья Субраманиан «Психологическое и эмоциональное здоровье сквозь призму учения Бхагавата-Пураны». Сандхья Субраманиан, магистр психотерапии и консультирования, челюстно-лицевой хирург больницы Бхактивиданты, город Мумбай, Индия, руководитель программы по развитию навыков, расширению прав и возможностей женщин в Мумбаи. So, I'm Dr. Sandhya Subramanian, and I'll be speaking on this topic, mental and emotional health in women through the prism of Bhagavatam teachings. Итак, меня зовут доктор Сандхья Субраманиан, и я буду говорить на тему эмоциональное и психическое здоровье женщин сквозь призму Бхагавата-Пураны. First of all, let me tell you that I am speaking right now from Mumbai, India, and it is a great pleasure to be part of this amazing conference held in Russia, Moscow. Сейчас я нахожусь в Мумбаи, в Индии, и для меня огромное удовольствие принимать участие в этой вашей российской конференции. So I want to thank the organizers for inviting me for this and such an important topic, of the conference. I'm really impressed, that that a conference has been organized to discuss about the future in this chaotic situation that we are all facing today. Я благодарю организаторов за то, что они создали такую интересную и актуальную конференцию, что мы обсуждаем сейчас будущее в наше непростое время. So the topic that we have taken for today is the mental and emotional health of women. So the Srimad Bhagavatam is the age-old traditional scripture of our Vedic culture. Сегодня мы рассматриваем тему психического и эмоционального здоровья женщин, глядя в Шримад Бхагаватам, очень древнее традиционное писание ведических времен. So Srimad Bhagavatam is the law book for the entire human civilization, and it has been given to us by the Supreme Personality of Godhead Himself. И считается, что Шримад Бхагаватам — это книга законов для всего человечества, для всей цивилизации, и она дана нам свыше абсолютной истины. So Srimad Bhagavatam gives us and guides us of how we should go about our life in this chaotic times, in the future when world is going to become more and more affected by wars, by diseases, by infections such as COVID. So right now we are seeing all this happening right before our eyes. Итак, Шримад Бхагаватам дает нам советы, как нам жить в это время, когда наша жизнь становится все сложнее и сложнее, как это и было предсказано в этой книге. Мы видим войны, мы видим серьезные конфликты, а также инфекции, которых раньше не было, например, ковид. So the men and the women in today's chaotic times of COVID and the present situation, both men and women are being affected equally. И в это хаотическое время, полное непредсказуемостей, страдают и мужчины, и женщины. But we can see that the mental and emotional response of women and men are so different from each other. Но мы видим, что и психический, и эмоциональный ответ или реакция на эти события у мужчин и женщин разные. The researchers have found out, there's a lot of research that is being done, that women and men respond differently to stress and anxiety and chaos. Usually, women with anxiety disorders, they internalize their emotions.
Были проведены исследования, где показано, что мужчины и женщины по-разному реагируют на стрессы, на беспокойство. В частности, женщины склонны переживать стрессы внутри себя. So when they internalize their emotions, they become more and more withdrawn, and they become sad, they become lonely and depressed. И в результате, когда эмоции перевариваются в основном внутри, человек становится более изолированным, депрессивным, одиноким. Whereas men, on the other hand, they react differently. They externalize their emotions. Но, как правило, мужчины реагируют по-другому, а эмоции у них больше выражаются внешне. And which leads to more aggression, more impulsive behavior, and more aggressive and non-compliant behavior. They don't follow any rules. И вот эти эмоции у мужчин, как правило, выражаются как агрессия, импульсивные действия, нарушение правил. So this is the difference that we see in males and females under stress. И это разница реакции мужчин и женщин на стресс. So COVID in the last few years we have seen that the statistics are showing that there are so much conflicts among people within family members. In fact, there is an increased number of divorce and marital discord has increased. И за последнее время, пока длилась пандемия, есть статистика, что увеличилось количество разводов за это время, увеличилось количество конфликтов в семьях. So in the current situation of the world of chaos and strife, there is a great need for stability and peace. And we all have to meet together and discuss what is the way or solution to get relief from these kind of emotional and mental stress. И в это очень сложное время как раз увеличивается потребность в мире, в спокойствии, и нам необходимо просто собираться и обсуждать, как найти выход из этой сложной ситуации, где получить облегчение. So through science we understand that men and women are different. Women can take more stress, can take more pressure, and to a greater degree than men. They are able to tolerate more emotional pain as compared to men. Интересно, наука говорит, что женщины способны выдерживать большие стрессы и большую эмоциональную нагрузку по сравнению с мужчинами. Men may be strong physically, and they may even be logical and have more reasoning power. But we see that in times of stress, in times of emotional pain, it is the men who very easily commit even suicide because they are not able to bear the mental and emotional stress. И мужчина может быть физически сильным, разумным, логичным. Тем не менее, стресс мужчинам выдерживать сложнее, просто сложнее его терпеть. И даже часто дело доходит до суицида. So women are more emotionally stronger and mentally, emotionally more stronger than men. And they are able to express their emotions in a more better way. Таким образом, женщины эмоционально сильнее, чем мужчины, и бывает, что у них лучше получается выражать эмоции. For example, we can see in Srimad Bhagavatam the life of a great woman, and her name was Kunti Maharani. Например, Queen мы Kunti. можем взять такой пример как раз из Бхагавата-Пураны или из Шримад Бхагаватам. Это царица Кунти. So we can see in her life how much adversities and reversals in life she had to face from a very, very early age. She, at a very early age, became pregnant with a child when she was just in her teenage, and she had to give a child out of wedlock.
И мы видим, что жизнь ее была полна сложностей, страданий с самого начала, с самого раннего возраста. Так получилось, что еще будучи подростком, у нее появился ребенок вне брака, и ей пришлось его отдать. Then later she got married to a king who couldn't have children and also died early. So she became a widow at a very young age and she had 5 children to take care of. И позже она вышла замуж за царя, который не мог иметь детей, который рано ушел из этой жизни. Тем не менее, дети у них появились, скажем так, мистическим образом, и она очень рано осталась вдовой, одна с 5 сыновьями. And her whole life she had to struggle to bring up her 5 sons. And she literally had to beg and stay in a very poor situation. И таким образом она практически всю жизнь боролась за выживание, за то, чтобы достойным образом воспитать своих сыновей, приходилось жить под чужой крышей. But because she was so emotionally and mentally strong, she could face all these problems and she could face everything with a very brave face. Но поскольку она была эмоционально и психически сильным человеком, она очень смело могла встречать любые трудности. So we see that the mental and emotional state of our mind definitely affects our whole system, our whole body. То есть мы видим, что наше эмоциональное и психическое состояние сильно влияет на все наше тело. So according to psychology, I've also studied psychology. I'm a psychotherapist, and there is a whole branch of diseases which are known as psychosomatic diseases, which are caused because of our imbalance in our mental and emotional state within our body. И как психолог, и как психотерапевт, я знаю, что есть такое целое направление, как бы отделение болезней, которые называются психосоматическими, которые как раз происходят из-за нарушения баланса в нашем эмоциональном и психическом состоянии. So the knowledge is given in Bhagavad-Gita that our body, which we can see in the mirror, is just the external physical body, which is made up of 5 elements. И другое священное писание Бхагават-гита говорит нам, что то тело, которое мы с вами видим в зеркале, это просто внешнее физическое тело, которое состоит из 5 материальных элементов. Within the physical body, there is also a more subtle mental and emotional body. И в этом физическом теле находятся также более тонкие тела, эмоциональное, психическое. Which is very, very subtle. And women can experience their emotional pain. They can experience their emotional pain more acutely. Эти тела, они очень тонкие, почти неразличимые обычными способами. И в частности, женщины, они могут очень остро чувствовать эмоциональную боль. So this emotional pain, if it is not healed or if it is not treated, then it can lead to a lot of physical ailments and issues such as migraines, backaches, depression, and anxiety. И если не лечить эту эмоциональную боль, ничего с ней не делать, она провоцирует физические болезни, например, такие как мигрени, боли, связанные с позвоночником, со спиной, депрессии, беспокойство. So in today's modern society, it is becoming more and more challenging for women to maintain their mental and emotional stability. И в современном И поэтому в современном обществе женщинам все сложнее и сложнее сохранять как раз эмоциональную и психическую стабильность. Because of the pressures that a woman has to face in the society, from every direction, managing home, managing the family, and managing also working and earning a living to maintain the family. So the pressures are making the women more and more difficult for emotional and mental stability.
И на эту эмоциональную, психическую стабильность сейчас очень сильно влияет стрессы и давление, которое очень велико для женщин, поскольку от них требуется выполнять и функции домашней хозяйки, и матери, жены, а также она должна работать. And all those who are married, they will know that men, they don't make our lives more easier. И те, кто замужем, они могут согласиться, что мужчины часто не делают нашу жизнь легче. So according to our, we are expected to do everything. They expect their wives to do everything, but the men don't want to take so many responsibilities sometimes. So it becomes very, very difficult for the woman. То есть тогда случается так, что мужчины многого требуют от женщин, выполнения многих обязанностей, но сами не спешат брать на себя ответственность. И это как раз приводит к таким стрессам. So in today's modern society, a man is supposed to be a very good husband if he has a very high-paying job and he's providing a lot of money for the family. В современном обществе хорошим считается тот муж, который много зарабатывает и может хорошо обеспечить свою семью. But what about emotional care? If a husband is not able to emotionally take care of his wife, then what is the use? Because that is an important duty or a responsibility of a man. Но если мужчина не оказывает эмоциональной помощи женщине, что тоже является его обязанностью, тогда даже деньги уже не помогают. And on the other hand, women in the society, there are so many demands on them, so many expectations that the society puts on them, that it is obvious that they cannot remain emotionally and mentally stable. И с другой стороны, общество накладывает на женщин очень много требований и очень много ожиданий от того, какими они должны быть. И, разумеется, это ведет и к эмоциональной, психической нестабильности женщин. The women have to face so many oppositions, so many struggles. They are constantly judged for everything. То есть, in fact, in India, yes, you can continue. In fact, in India, so many times, even if a woman is raped, a rape victim is also blamed and accused of provoking the assault on her by the man. So it is so much of an emotional burden on the woman. И в чем еще сложность положения женщины сейчас в современном обществе, что также ее постоянно оценивают, как она себя ведет. И, в частности, в Индии не раз случалось так, что жертв насилия обвиняли в том, что они сами его спровоцировали. So we see that women are expected to tolerate everything, do not oppose or raise your voice or even question anything injustice happening to her. И случается так, что ожидается, что женщина не должна возражать против какой-то несправедливости, что она должна терпеть все, что бы с ней ни происходило. And that expectation on the woman that pressure that the society has on the woman can completely make her lose her mental and emotional stability. И это давление со стороны общества, оно может женщину полностью лишить эмоциональной и психической стабильности. So this is the scenario today in the modern society. So there is a great need that men should be educated or explained how to take care of a woman, not just physically by providing, but also mentally and emotionally. И поэтому сейчас, вот глядя на такой сценарий современной жизни, есть очень большая необходимость в том, чтобы рассказать, объяснить мужчинам, что о женщине нужно заботиться не только материально, не только физически, но также и эмоционально. So my spiritual teacher, His Holiness Radhanath Maharaj, has
often says this quote, that the greatness of a person can be measured according to their ability to tolerate provoking situations. Известный духовный учитель Радханатха с вами, он часто говорит, что величие человека определяется тем, насколько он способен терпеть провокационные ситуации. So in the Srimad Bhagavatam, which is like a inspirational law book for all of us to study from, there are many, many beautiful stories and narrations of great personalities, especially powerful women who have shown great mental and emotional stability and strength in the face of great provocation. И в Бхагавата-Пуране, вдохновляющей книге, есть много историй о великих женщинах, которые как раз перед лицом очень серьезных трудностей и опасностей сохраняли стабильность, выдержку. So what are the qualities of a person with emotional and mental stability? What is the qualities of a woman that we see? And we see in Srimad Bhagavatam and Ramayana, which is a story about Lord Ram and Sita. We see in the lives of Lord Ram and Sita, especially Mother Sita, we see in her life how she has maintained and shown immense mental and emotional strength. И в Шримад Бхагаватам, также в Рамаяне, есть знаменитая история о Сите и Раме. И Сита как раз пример такой женщины, которая обладала очень серьезной эмоциональной и психической силой, была способна выдерживать очень серьезные сложности. So one of the quality of a person with mental and emotional stability is that such a person remains calm in the face of fear, in the face of opposition, in the face of any negative situation. Such a person can remain calm. And we see that in the life of Sita Devi. Итак, первое качество эмоционально и психически стабильного человека — это то, что он способен оставаться спокойным в любой ситуации, даже если страшно, даже если рядом находятся враги, человек сохраняет спокойствие. So the story of Ramayana, the story of Ram and Sita, we see Ram and Sita, who were the king and the queen, and they were faced with the most horrible situation where they were separated from each other, where Sita Devi was kidnapped forcibly by the evil king Ravana, and he forcibly imprisoned her in his palace. And in the face of such fearful situation, she remained calm and she remained brave, and she fought against all opposition. И Сита и Рама — это были царь и царица, и с ними случилась просто ужасающая ситуация. Им пришлось разлучиться, потому что Ситу похитил очень демоничный царь Равана. Похитил ее силой, заключил в своем дворце, но при всем при этом Сита находила в себе силы оставаться спокойной, смелой и спокойно ждать спасения. So what is the second quality of a person with mental and emotional stability is that such a person has complete trust on himself and God. He has immense personal confidence. И второе качество такого человека стабильного — это то, что у него очень сильная вера в себя и в Бога. So when she was being tortured by Ravana and the other demons, Sita Devi had this complete conviction and she had this complete faith that one day Lord Ram will come and rescue her. So even though Hanuman, the monkey god Hanuman, jumped over the ocean and came to rescue Sita,
she said to Hanuman that I will wait for Lord Ram to come because I have complete faith in him that he will come to save me. И что бы ни творили вокруг нее демоны, Равана, его приспешники, у Ситы была очень сильная вера в то, что спасение придет, что и муж ее спасет. И вера была такой сильной, что даже когда к ней пришел слуга ее мужа, Хануман, и он тоже сказал, что давайте, я сейчас вас спасу, но она отказалась идти с ним, она сказала, я буду ждать своего мужа Раму. So the next quality that we see in a person is a person who is stable and emotionally strong will show courage and forbearance to accept any negative situation. Whatever negative thing happens in our life, such a person will be very, very accepting of that. Следующее качество стабильного человека — это то, что он способен терпеть и принимать проблемы, которые приходят в его жизни, какими бы они ни были. So after Ram comes and rescues Mother Sita from Ravana's imprisonment and takes her back, after few years, he leaves her in the forest. He abandons her and leaves her in the forest. И через несколько лет после того, как Рама спас Ситу из заточения Раваны, сложились определенные обстоятельства, по которым он должен был покинуть свою жену. So as a king, he had to take this most painful decision of leaving his wife and sending her to the forest away from him. As a king, he was forced to take this decision. But as soon as Sita came to know this, she did not crib, she did not complain, she did not get lost in self-pity. Rather, she understood her responsibility as a queen and as a mother and accepted the situation. И как царю Раме ему пришлось принять такое решение, самое тяжелое решение в его жизни — расстаться со своей женой и отправить ее в лесной ашрам. Тем не менее, когда Сита об этом узнала, она не сопротивлялась такому решению. Она никого не обвиняла и не погрузилась в то, чтобы себя жалеть. Она просто приняла такое решение мужа. So thus we see that by accepting her situation, she reversed the situation from a negative to a positive situation. So the next quality. И таким образом мы видим, что приняв эту чрезвычайно сложную ситуацию, Сита превратила ее из негативной в позитивную. So the next quality that we see is forgiving and forgetting. So this is a great quality that we can cultivate, of forgiving and forgetting whatever negative things that has been done to us in our life, because this is the only way that we can get mental and emotional happiness. И следующее замечательное качество стабильного человека — это то, что он способен прощать и забывать. Это самое, пожалуй, важное для того, чтобы достичь эмоционального счастья. Забывать то, что нам причинили плохого, и также прощать. Because holding on to negative emotions can only cause a lot of pain. Потому что если мы держимся за свои негативные эмоции, они нам просто причиняют боль. Just like how we see in the life of Sita Devi, that she forgave and she understood Lord Ram and never held a grudge against Lord Ram or the people of Ayodhya for abandoning her and sending her to the forest. И, как мы видим из Писаний, Сита, она как раз простила своего мужа и поняла его решение, и никогда его ни в чем не обвиняла, ни его, ни тех, кто заставил принять его такое решение. So all these qualities
we all must try to apply in our life and try to practice in our life if we want to become emotionally and mentally more stronger and more healthy. So we need to live a life in a more balanced way. Таким образом, если мы хотим стать эмоционально и психически здоровее и сильнее, то мы должны принять вышеперечисленные качества и стараться их применять в своей жизни. So in this modern situation that we are all living in, how can women become more stronger and stable emotionally? First and foremost is giving a major part of your life to personal development by doing exercise, yoga, and meditation. It should be like your me time. There should be a time specifically just for yourself. И в наше современное время что еще может помочь женщинам стать сильнее, стать спокойнее? Это они должны выделить значительную часть своей жизни личному развитию, личностному развитию, в том числе физическому. Это заниматься физическими упражнениями, йогой и также практиковать медитацию. Because as women, our whole life revolves around others, our family and our husbands and everyone else. So we have to focus on ourselves. And next thing, the second thing very important is always have a close group, close support group around you. People who love you, people who admire you, people who appreciate you. Always spend time with your close friends and your close support group. Поскольку жизнь женщины практически всегда вращается вокруг других, вокруг семьи, вокруг родственников, поэтому так важно уделять время самой себе. И второй совет — это то, что надо часто общаться с так называемой своей группой поддержки, то есть с людьми, которые вас любят, вас поддерживают, вами восхищаются. And the third thing what as women we can do is focus on developing some new hobbies and new talents and keep yourself busy. И третья вещь, которую также женщины могут делать, это развивать свои таланты, раскрывать в себе новые таланты и раскрывать в себе какие-то новые увлечения. То есть надо всегда быть позитивно занятой. So spirituality comes naturally to a woman. As women, we are naturally spiritual. So by being spiritual, we can remain very, very grounded and focused in the face of pressure and stress, because we will be able to see the bigger picture rather than, just seeing it in a narrow way. И для женщины духовность очень естественна. Естественно, духовная какая-то практика и вера. И эта вера, она может дать нам очень твердую опору в жизни. И кроме того, духовная практика, она нам дает видеть не только маленькую проблему, которая находится прямо перед нами, но и в целом большую картину того, что происходит. So how can we be spiritual? By studying these beautiful literatures such as Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. И что нам поможет развить нашу духовность, это как раз изучение этих замечательных книг, как Шримад Бхагаватам и Бхагавад-гита. Because by reading, we can learn from the examples of all these great personalities who have gone through all the problems that we are facing today. And we can learn from them how they acted when they were faced with that problem. Потому что в этих книгах мы можем найти примеры великих людей, которые проходили через те же сложности, которые мы испытываем сейчас. И мы можем брать с них пример, как они себя вели в таких сложных ситуациях. So we have to learn from the wisdom of Bhagavad Gita and Bhagavatam how to regulate our emotions, how to balance our mental desires,
how to regulate our lives and see that we lead our life based on knowledge and wisdom, and strike a balance in our life so that we become more able to handle our emotions and use our emotions in the service of God. И мудрость, которая находится в этих писаниях, она поможет нам сбалансировать нашу жизнь, регулировать наши эмоции и привести в баланс наши и тонкие, и грубые тела. И в итоге мы сможем занять наши эмоции в каких-то позитивных действиях в служении. So thank you very much for giving me this opportunity to discuss about the emotional issues, the emotional challenges that women face in today's modern world, and how through the knowledge of Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita, we can find a solution to these problems and take tiny steps towards God by keeping a balance between our emotions and our reason. Большое Thank you спасибо. very much. Большое спасибо за то, что дали мне возможность выступить на вашей конференции и рассказать о эмоциональных сложностях женщин и о том, как эти сложности можно преодолеть с помощью древних писаний Шримад Бхагаватам и Бхагавад-гиты. Спасибо большое за очень поучительное выступление, за ваш доклад. Но я хочу сказать, у нас в России и на Западе такая статистика, что мужчины чаще подвергаются насилию дома, чем женщины. Поэтому, я думаю, ваши советы очень нам пригодятся, что касается медитации, йоги и саморазвития. К сожалению, нет у нас времени, чтобы подискутировать с вопросами. Мы вынуждены с вами попрощаться. Я вопросы вам перешлю обязательно через переводчика. И, возможно, мы организуем еще одну дополнительную встречу. Всего доброго. Спасибо вам большое.